let's get started. So yesterday we are looking for Express.js, right? We just created a web server. Okay, so we are trying to create three servers here. Okay, once you are in real time, right? Real time see, we have a diagram here. Manam already discussed something. We discussed about this. So here, as per using mean stack. So coming to the point, why mean stack? Again, I'm just repeating. Okay, generally, if you are going to work with an application, it's going to combine front end, back end, and DB. Front end, let us take example, it's an AngularJS. Back end is Java. DB is Oracle. So if you want to work with the full development of your application, we need to know AngularJS, Java, and then Oracle. That means suppose AngularJS is not depending on, there is no relation between Java and AngularJS. There is no relation between Java and Oracle, Oracle and AngularJS. There is a permutations. But, so we need to learn separate languages based on the separate technologies. So we have a new concept called mean stack. In this mean stack, if you see all the first letters of mean, M, MongoDB. MongoDB is going to create a DB with the structure of the JSON. JavaScript object notation. And it is in JavaScript object laga untundi local database anta. Object notation. And coming to the next point. E go for Express.js. Express.js. And see here, you have a JavaScript again. Here also we have a JavaScript. Here also we have a JavaScript. Now, coming back to the AngularJS. Again, you have a JS. And finally, you have a node. And it is also a JS file. So, common thing for all these technologies are JavaScript. That means you no need to learn a different language like AngularJS, Java, Oracle, etc. If you have an idea about the JavaScript, then you can easily develop an application using a mean. It's pretty simple to understand and to create an application. So this is what a mean stack, and this is what we can call, this is the full stack. Full stack developer, mean stack developer. Okay, so in this case, now we are going to work here for web server. So this code, entire project code is going to be placed in a server. From there, we are going to get the information about your application. Okay, so front end we are trying to use, let us take example of Facebook. Front end I'm going to use AngularJS. Middleware I'm using Express.js. Okay, and finally database I'm going for MongoDB. That is what a mean stack is. So to develop this application, we need to create a local setup, local environment. So day 7 is my project. Let us take example. In this folder, I'm going to, create my environment setup. We know that already. So first of all, to run a front end application, we will use a Gulp task runner. I'll come to the point again. So now we are talking about Express.js. So for that reason, what I'm trying to do, I'm creating an Express server. Got my point, right? So Express server what we going to do? First of all, install Express. I can go for npm install Express. And if you have a package, you can make it a -, save, which is reusable for another project. Okay. So I'm just written npm install Express. And it's going to install the package in your local
parallelly we can take the Sublime Text Editor, create a new file, and file name will be anything. As I'm telling you, this is a web server middleware, so I'm just saving it as a server.js. But we can give whatever the name we want. Okay, do we need to install Express every time we use? Yes, we can do a global installation also, but that will not work for your individual projects. That's the reason we will do every time installation for each project Express. Save this now. Okay, here I'm trying to create server.js, which is a node file. ఇందులో ఇప్పుడు చూడండి var express ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను and I'm expecting, okay, I'm importing a require అంటే ఏం చేస్తుంది, yesterday we spoke already. Require అన్నది ఏం చేస్తుంది, ఒక మాడ్యూల్ ని మన అప్లికేషన్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆ మాడ్యూల్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసేసాను with the command prompt. With the help of command prompt I installed it. So what I'm trying to do, require express. So it's going to import that express method and it's going to store inside an express variable. So once I think I'm taking another variable and I'm executing that express method, whatever we got it from a require express. Require express నుంచి వచ్చిన function ని ఒక express అనే variable కి assign చేసి next line లో నేను var app is equal to express అని చెప్పి execute చేస్తాను. So that express లో ఉన్న function execute అయ్యి అందులో ఉన్న అవుట్పుట్ ని తీసుకొచ్చి ఇట్స్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్సైడ్ ఎ వేరియబుల్ యాప్. Then we are trying to use this get method, post methods అన్నమాట. So app.get off, I'm going to create, నేను మాట్లాడుతున్నాం కదా, I'm going to create a URL. ఇప్పుడు వరకు let us see, we did a small examples like a plus b, a minus b. That is not important for a real time. Real time ఎలా ఉంటుంది అంటే సర్వర్ కి కమ్యూనికేషన్, డేటా ఎలా పంపిస్తారు, వచ్చిన డేటాను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు, దిస్ ఇస్ ద సినారియోస్ విచ్ వి నీడ్ టు నో. సో ఇప్పుడు నా వెబ్ సర్వర్ లో నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి దీనికి ఒక డేటా పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెట్ us take ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని నేను ఎలా గెట్ చేసుకుంటానో, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు నేను రిప్లై ఎలా పంపిస్తాను యూజర్ కి, దట్ ఈస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్. So దాని కోసం we have a two types of methods, get and post. I think you guys know about it. Get that, not secure. Okay, not secure. There is no security for get method, and it's going to what is that? Limited data. URL లో మీకు లిమిటెడ్ డేటా పంపిస్తుంది. కమింగ్ టు పోస్ట్, ఇట్స్ సెక్యూర్ అండ్ నో లిమిట్ ఆఫ్ యువర్ డేటా. లిమిట్ ఉండదు, ఎంత కంటెంట్ అయినా పంపించచ్చు. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ ఏ గెట్ URL, అంటే ఒక గెట్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఒక చిన్న స్లాష్ పెట్టి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్, లెట్ us టేక్ గెట్ యూజర్ ఇన్ఫో. సింపుల్ గా ఒక ఏదైనా పెట్టండి అక్కడ, నో ఇష్యూస్. ఈ దీంట్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఎక్స్ప్రెస్ యొక్క URL క్రియేట్ చేస్తామంటే సంథింగ్ లైక్ మీకు ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఇప్పుడు చూడండి, facebook.com అని మీరు అబ్జర్వ్ చేసారు లేదో, ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి /login/device based /regular/logout, ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చి యూ హ్యావ్ సంథింగ్. facebook.com is nothing but localhost.com, లోకల్ హోస్ట్ నేను క్రియేట్ చేసిన లోకల్ హోస్ట్ అనుకోండి. తర్వాత ఎలా ఉంది /login/device based, నేను ఇక్కడ చేస్తుంది ఏంటి /get-user-info. సో లోకల్ హోస్ట్ :9000/get-user-info అంటే నా అప్లికేషన్ వస్తుంది. facebook.com/login అంటే ఫేస్బుక్ కూడా అప్లికేషన్ వస్తుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటయ్యా అంటే రెండు ఒకటే, నేను లోకల్లో వర్కౌట్ చేస్తాను, కానీ ఫేస్బుక్ సర్వర్ లో వర్క్ చేస్తాడు. క్లియర్ కదండి?
I'm just creating a URL. అంటే అప్లికేషన్ API URLs క్రియేట్ REST API URLs క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా REST API కమ్యూనికేట్ చేయట్లేదు. Yeah, I need a small message. Yes, no. ఏం మగారు? Okay. Hemant and Monica, you got the point, right? See, guys, one thing. I have, let us take example. I have some data inside a let us take example. Either Book My Show or HDFC Bank, either this one. Okay, I'm going for something like I want to visit HDFC. Okay, I want to do a payment. I want to do a payment for something like mobile recharge. Okay, mobile recharge I want to do. So what we are going to do? First of all, visit www.hdfc.com and go to the personal account or bill payments or okay, sorry. After that, select your recharge mobile. Okay, select recharge mobile. After that, give some amount in that. Okay, 10 rupees or 20 rupees or something else, and then make payment. ఇది ఎలా తెలుస్తుందండి మీకు? ఇలా వెళ్ళాలి ఇది ఇప్పుడు నేను HDFC లోకి వెళ్ళి ఈ పర్సనల్ అన్న బటన్ క్లిక్ చేస్తే పర్సనల్ పేజ్కి వెళ్తుంది, పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ పేజ్కి. మరి ఇక్కడ కూడా చేసేది అదే కదండి. I'm doing navigation and creating a navigation for a particular request. అంటే గెట్ యూజర్ ఇన్ఫో అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే HDFC నుంచి ఎంతమంది యూజర్లు ఉన్నారో అంతమందిని తీసుకురా అని చెప్పి నాకు ఒక ఐడియా ఉంది మైండ్ లో. అంటే నా రిక్వైర్మెంట్ అది. అప్పుడు నేను ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఎలా ఇస్తాను నేను? ఓకే, నేను ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే గెట్ యూజర్ ఇన్ఫో అంటే యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను తీసుకురావాలి. లేదా మనం సింపుల్ గా చేయాలంటే రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం HDFC లో ఉన్న అందరి యూజర్స్ ని తీసుకురావాలి కాబట్టి గెట్ ఆల్ యూజర్స్. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ URL ఎలా వస్తుంది? http://localhost 9000/get all users ఇలా కొడితే ఓకే, గెట్ ఆల్ యూజర్స్ అన్నప్పుడు బ్రౌజర్ లో నేను హిట్ ఇచ్చాను. ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద మిడిల్ వేర్ విచ్ ఇస్ Node.js. ఓకే, ఈ Express.js కి హిట్ ఇస్తుంది. ఈ Express.js లో నేను రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇది హిట్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరగాలి అన్నది నేను ఇక్కడ ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ పెట్టుకుంది. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఎ లాజిక్ హియర్. ఈ లాజిక్ yes అండి. అంటే మనకి ఈ హిట్ వచ్చినప్పుడు Express.js ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మీరు HDFC బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అనే ఒక మనకి సెపరేట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్ లోకి వెళ్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే గెట్ ఆల్ యూజర్స్ అనేది ఒక స్క్రీన్ మనం తయారు చేసుకున్న స్క్రీన్ అంటారా? స్క్రీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కాదండి, ఇది నేను బ్యాక్ ఎండ్ కదా మాట్లాడుతుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మీరు ఈ URL ఇస్తే వాడికి హిట్ వెళ్ళి వాడు గెట్ చేసుకుంటాడు. లెట్ మీ షో యూ. సీ వాట్ ఈస్ దిస్ గెట్ ఆల్ యూజర్స్? అది యాక్చువల్లీ నాకు అర్థం కావట్లేదండి. మీరు చెప్తున్న కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది, అక్కడ రాస్తున్న కోడ్ అర్థం కావట్లా. కోడ్ అర్థం అవడం ఏముందండి అక్కడ? సపోజ్ చూడండి, HDFC.com అన్నాను. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెట్వర్కింగ్. ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెట్వర్క్ నాకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, నెట్వర్క్. సో ఏంటి సర్వర్ రిక్వెస్ట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో మొత్తం క్లియర్ చేస్తాను. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ లాగిన్.
ఉంటే లాగిన్ లేదా వేరే ట్యాబ్ కన్నా అవ్వచ్చు. లాగిన్ ఇక్కడ చూడండి నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది డ్రాప్ డౌన్ లో. I just selected net banking and I'm clicking login. This is front end. So it's redirecting to the net banking page. So continue button. This is the login. And here chudandi www.hdfc.com/asset/popup/netbanking.html. This is direct HTML. Continue button. This is get to post alanti em undavendu. This is direct ga call history. Now ikkada inspect chesi. Okay, I'm going to network. So ikkada nenu I'm trying to give some ID. Okay, 3298989 something. Ichi nenu submit kottinappudu it's going for request, right? And meeku observe cheste entry headers loki velli ante nenu enti let's see the URL first. Entry ki vellinappudu meer observe cheyandi ikkada. Let me copy this URL. Okay, copy. So ikkadiki netbanking.hdfc.com/netbanking/entry. netbanking.html hdfc.com అన్నది సర్వర్ URL. సో దీంతో మనకు సంబంధం లేదు. Let me replace this with http://localhost 9000. ఇది యాక్చువల్ గా నేను డెవలపర్ కింద వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి /netbanking/entry అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను లాగిన్ చేస్తున్నది నెట్ బ్యాంకింగ్ లోకి, అందులో ఒక ఎంట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాను ఒక ఎంప్లాయీ ఒక కస్టమర్ ఐడితో. ఆ కస్టమర్ ఐడిని నేను ఇక్కడ ఫామ్ డేటాలో పోస్ట్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ 3298989 నెట్ బ్యాంకింగ్. సో ఇది పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్. నేను ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్ ఎలా చేశానంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో సంథింగ్ లైక్ ఫామ్ సబ్మిట్ కానీ అజాక్స్ కాల్ కానీ యాంగులర్ యూజ్ చేసి లేకపోతే HTML యూజ్ చేసి చేశాను. ఎడిటెడ్ విత్ నార్మల్ HTML. సో సబ్మిట్ చేశాను. లెట్స్ కమ్ టు దిస్ పాయింట్. సో ఐ సబ్మిటెడ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నెట్ బ్యాంకింగ్ సబ్మిట్ చేశాను. సో రిక్వెస్ట్ ఇస్ గోయింగ్ టు వెబ్ సర్వర్. ఎక్స్ప్రెస్కి వెళ్ళాలి కదా. సో ఎక్స్ప్రెస్ లో నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇక్కడ నేను గెట్ యూజర్స్ బదులు /netbanking/entry URL ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు http://9000/netbanking/entry అంటే నాకు ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ హిట్ వెళ్ళి ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. సో URL అయితే ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది. ఏం URL అది? వెబ్ సర్వర్ URL క్రియేట్ అయింది. అంటే ఎక్స్ప్రెస్ JS మిడిల్ వేర్ కి రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఆ రిక్వెస్ట్ లో నేను ఫామ్ డేటా పంపించాలి. యూజర్ ఇచ్చిన కస్టమర్ ఐడి, యూజర్ ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఏదైతే అయితే అవన్నీ నేను రిక్వెస్ట్ కి పంపించాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ దాట్ ఫ్రమ్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాచ్ దాట్ యూజింగ్ అ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. మీకు URL ఫార్మింగ్ అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక URL క్రియేట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ సెటప్ చేసుకుంటారు కదండి మీరు. లెట్ us take ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఏం చేస్తారు? సో యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎన్ ఇయర్ ఆర్ సెమిస్టర్ అనుకోండి. సపోజ్ 6 months మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు. 6 months తర్వాత టుమారో ఇస్ అన్ ఎగ్జామ్. సో ఏం చేస్తారు మీరు? ఈ రోజు మీ షాపింగ్కి వెళ్ళి పెన్స్, ఓకే, పేపర్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ అవన్నీ పర్చేస్ చేసుకోండి, ఎగ్జామ్కి రెడీ అవుతారు. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఆ పర్టికులర్ ఎంట్రీకి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరగాలి సెటప్ చేసి పెట్టుకున్నాం. సో ఈ పర్టికులర్ ఎంట్రీకి రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్. మీరు సబ్మిట్ చేసిన రిక్వెస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీలో.
సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిక్వెస్ట్ నేను MongoDB కి లేకపోతే Oracle కి లేకపోతే MySQL కి ఇక్కడ నుంచి నేను రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాను. మళ్ళీ I'll send a request. Request to DB, I can say. అంటే ఏంటి, నేను ఇక్కడ అచీవ్ చేసిన దాంట్లో ఎక్స్ప్రెస్ JS నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ నేను డేటాబేస్ కి పంపిస్తాను. అర్థమైందా? లెట్ us take ఎగ్జాంపుల్. దీని వర్క్ అవుతుందో లేదో చూడండి. నేను ఇది కూడా పెట్టాను సింపుల్ గా console.log of hello, this is HDFC Bank net banking entry request. ఓకే, ఎంట్రీ రిక్వెస్ట్ అంతే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దాంట్లో తీసేసి, మరి ఇది సర్వర్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఐ వాంట్ టు రన్ లిసన్ స్టేట్మెంట్. దానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 9000 అండ్ ఐ జస్ట్ గివెన్ ఎ ఫంక్షన్. ఒకవేళ ఈ ఫంక్షన్ లో నాకు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తాయి, ఇది సర్వర్ స్టార్ట్ చేయడానికి మాత్రమే లిసన్ అన్నది. ఆ సర్వర్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్ప్రెస్ యాప్ లోకి ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి యాప్ డాట్ లిసన్ ఆఫ్ 9000 అనే కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. Inside I'm going to write something like if error unte ganaka throw error, normal programming, console.log of server started with 9000 port number. Something like this. So ఇప్పుడు మీరు రన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు, మీరు go back to your command prompt, node space server.js. .js అక్కర్లేదు, సింపుల్లీ మేక్ ఇట్ సర్వర్. కమ్ ఆన్, ఇది స్టార్ట్ అయింది. సర్వర్ స్టార్టెడ్ విత్ 9000 పోర్ట్. ఇప్పుడు నేను హిట్ ఎలా ఇస్తానంటే http://localhost 9000 ఓకే /netbanking/entry కన్సోల్కి వెళ్ళండి. ఓకే, ఇక్కడ హిట్ ఇస్తే మీకు ఇక్కడ హలో దిస్ ఈస్ HDFC బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎంట్రీ రిక్వెస్ట్ అంటే ఎక్స్ప్రెస్ కన్సోల్ లో నాకు అవుట్పుట్ కనబడింది. అంటే రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినట్టే కదా URL. ఎక్స్ప్రెస్ JS యూజ్ చేసి ఒక REST API క్రియేట్ చేశాం. వి జస్ట్ క్రియేటెడ్ ఎ REST API. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ కమ్యూనికేట్ చేద్దాం. చూడండి, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ నార్మల్ HTML. ఇది నార్మల్ HTML పేజ్. I'm just taking a form. Okay, simple గా ఇందులో యాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు నేను ఆ REST API URL ఏదైతే ఉందో అది ఈ యాక్షన్ లో పెట్టాలి. 9000/netbanking ఓకే netbanking/entry. ఈ నెట్ బ్యాంకింగ్ హిట్ ఇస్తున్నప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే సంథింగ్ లైక్ ఇన్పుట్. నేను రిక్వెస్ట్ అదేం పెట్టానండి, జస్ట్ ఒక సబ్మిట్ బటన్ పెట్టుకుంటాను. ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ INET ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ INET బ్యాంకింగ్. ఓకే, వాల్యూ వచ్చి సబ్మిట్ రిక్వెస్ట్. జస్ట్ డూయింగ్ సబ్మిట్ రిక్వెస్ట్. నా ఒకసారి దీన్ని మీరు డైరెక్ట్ గా బ్రౌజర్ లో డైరెక్ట్ గా రన్ చేయండి. సర్వర్ ఏం అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ విత్ బ్రౌజర్ అని సబ్లైమ్ లో కొడితే నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఆ పేజ్ విత్ సబ్మిట్ రిక్వెస్ట్ అన్న బటన్తో ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు దిస్ URL. ఈ URL వెళ్తుంది. అంటే ఇది నా ఫ్రంట్ ఎండ్ HTML. ఇందులో నేను ఈ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ రిక్వెస్ట్ కి హిట్ వెళ్తుంది REST API కి. వెళ్ళినప్పుడు ఐ నీడ్ టు గెట్ ఎ రెస్పాన్స్ బ్యాక్ టు ద యూజర్, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను సింపుల్ గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ console.log నేను ఒకసారి response.send ఈ మెసేజ్ పెడతాను. అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కి నువ్వు రెస్పాన్స్ పంపించు అని చెప్తున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు మనం చేసిన పార్ట్ ఏంటి, ఐ జస్ట్ వర్క్ దిస్ ఫేస్బుక్ అండ్ ద మిడిల్ వేర్. ఇక్కడ వరకే డేటాబేస్ ఇంకా మనం క్రియేట్ చేయలేదు, కనెక్ట్ చేయలేదు.
REST API క్రియేట్ చేశాను, ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి REST API కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాను. సో లెట్స్ గో హియర్, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ రిక్వెస్ట్. మీకు ఏమొస్తుందో చూడండి. ఓహో, నేను రీస్టార్ట్ చేయాలండి. గో బ్యాక్, రిఫ్రెష్ ఇట్, సబ్మిట్ రిక్వెస్ట్. చూడండి ఇక్కడికి వచ్చింది. హలో, దిస్ ఈస్ HDFC బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎంట్రీ రిక్వెస్ట్. సరిపోయింది కదా. దీన్నే ఒక చిన్న, I'm going to change a little more thing. Like I want to create an Ajax call. Okay, Ajax call చేద్దాం. I'm not going to write any code here. నేను ఏం చేస్తానంటే jQuery యూజ్ చేస్తాను. jQuery CDN path అని. jQuery.min.js. Let me copy this. And first of all, మనకు ఆ jQuery వర్క్ అవ్వాలంటే మీ index.html లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, స్క్రిప్ట్ src is equal to that URL. అండ్ దాని తర్వాత ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి ఇందులో నేను అజాక్స్ రాస్తున్నాను. అజాక్స్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి అంటే, లెట్ మీ కామెంట్ దిస్. అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాంకర్ ట్యాగ్ హ్యాష్ యాంకర్ పెడదామా, లెట్స్ టేక్ ఏ బటన్ ఎక్సెప్ట్ button id is equal to something like get call get input, simple గా మెసేజ్ పెట్టాను. సో నేను ఇప్పుడు jQuery లో ఏం చేస్తున్నానంటే $get call, నేను jQuery ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. డాట్ అజాక్స్ డాట్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ రాస్తున్నా, క్లిక్ ఈవెంట్. ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు I want to do an Ajax call $.ajax, okay, off, just passing an option URL. దేనికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు? ఈ URL కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా? మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ కి మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఆ URL ఏంటి. మెయిన్ స్టాక్ కి వచ్చేటప్పటికి మీరే వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి దాంతో ఆ రిక్వెస్ట్ మీరే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ రిక్వెస్ట్ URL ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను నేను. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ సక్సెస్ then I need to write something like okay, I can alert the data. నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది, ఆ డేటా ఇక్కడ అలర్ట్ చేస్తాను. సింపుల్ అజాక్స్. బట్ ఇప్పుడు ఇది రన్ అవ్వాలంటే నాకు ఒక సర్వర్ ఉండాలి. Because here I'm trying to do an Ajax call. Front end లో asynchronous call ఒకటి రన్ చేసి నా ఎక్స్ప్రెస్ API కి నేను హిట్ ఇస్తున్నా, which we can call it as a REST API. హిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ URL హిట్ వెళ్తే ఆల్రెడీ ఆ URL యొక్క సర్వర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఈ సర్వర్ లో ఉన్న ఈ API కి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు వీడు guys, the question is URL. We can give anything which we can want, right? ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చండి. సింపుల్ వే I can do, instead of net banking entry point I'll give Sai. Yeah, no problem. But scenario is what exactly the functionality is going to do. అది దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అన్నది ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నెట్ బ్యాంకింగ్ లోకి వెళ్ళి ఎంట్రీ చేస్తున్నాను కదా, అందుకని నెట్ బ్యాంకింగ్ స్లాష్ ఎంట్రీ అని పెట్టాను. సపోజ్ టుమారో ఐ మే డూ సంథింగ్ లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ పెడతాం, మీ ఇష్టం. కాకపోతే నేమింగ్ అన్నది ప్రాపర్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ నేమ్ అదర్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి క్లియర్ గా అర్థం కావాలి, ఓహో ఇది ట్రాన్సాక్షన్ కోసం క్రియేట్ చేశారు, ఇది గెట్ ఆల్ యూజర్స్, ఓకే యూజర్స్ అందరినీ తెచ్చుకోవడానికి యూజ్ చేశారు, సింపుల్ గా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ 9000? మీరు ఒక వెబ్ సర్వర్ ని, అపాచీ టామ్క్యాట్ ఐడియా ఉందండి మీకు? అపాచీ సర్వర్, ఓకే. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ అ వెబ్ సర్వర్? వెబ్ సర్వర్ URL ఎలా ఉంటుందండి?
Can you give me some URL? Any sample URL? Pune. Do you know what is a local host? మీకు తెలిసిన లోకల్ హోస్ట్ URL ఏమైనా చెప్పండి. ఓకే. Some number. ఎందుకు పెట్టారు some number అని? Not slash some number, colon some number. See, ఒక సర్వర్ ని హిట్ ఇస్తున్నప్పుడు we will have some ports for that server. Let us go to Apache Tomcat. It is a web server. Apache Tomcat అన్నది ఒక వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దానికి పోర్ట్ నెంబర్ 8080 ఉంటాయి. ఓకే, సపోజ్ you are traveling to you travel from India to USA, let us example. సో హైదరాబాద్ లో మీరు ఫ్లైట్ కి వెళ్తున్నప్పుడు టెర్మినల్ 3 అంటారు, లేదా టెర్మినల్ 2, టెర్మినల్ 5 అంటారు. ఆ టెర్మినల్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళడం? వీ కెన్ గో టు టెర్మినల్ 2 కదా. సో లైక్ దాట్ వీ హ్యావ్ సమ్ పోర్ట్స్ ఫర్ ఈచ్ వెబ్ సర్వర్. Apache Tomcat వెబ్ సర్వర్ కి యూ హ్యావ్ ఎ పోర్ట్ నెంబర్ కాల్డ్ 8080. సో అలాంటి వెబ్ సర్వర్ మళ్ళీ మీరు సెపరేట్ గా Apache Tomcat ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం ఎందుకు అని చెప్పి నోట్ చేసి ఏం చేసిందంటే, ఉన్న ఫోల్డర్ లోనే యూ కెన్ క్రియేట్ వెబ్ సర్వర్. అప్పటికప్పుడు ఈ వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉండాలి కదా నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే. సో 9000 ఈజ్ ఎ పోర్ట్ నెంబర్. Instead of 9000 you can give anything 9090. Yeah, no problem. I want to give 1212. Yeah, no problem. 1213. Localhost is going to tell you your local web server and check. A port number is going to tell you which port you are using. It can be an Apache port, it can be a Node port, it can be anything. Here, అది మీ ఇష్టం అండి. See, if 9000 is already used, don't use 9000. నేను అదే చెప్తున్నా, it is not an predefined, it is a user defined. నేను all zeros వాడతా. Yeah, no problem. I want to use 0808. Yeah, no problem. Okay. And suppose if you are trying to run with the 9000, it will give some error that port is already used. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే పోర్ట్ మార్చుకోవాలి 8989 ఏదో ఒకటి. సో దట్ మీ వెబ్ సర్వర్ ఆ పోర్ట్ నెంబర్ లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఇచ్చే URL 9000 లోకల్ హోస్ట్ 9000 అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది అప్పుడు. సో ఆ వెబ్ సర్వర్ కి హిట్ వెళ్ళి ఆ వెబ్ సర్వర్ లో ఈ పర్టికులర్ API కి కాల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అజాక్స్ కాల్ దగ్గర ఉన్నాను కదా. సో అక్కడ కూడా నేను ఒక చిన్న సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పర్పస్, బికాస్ ఐ నీడ్ టు రన్ దిస్. ఈ అజాక్స్ కాల్ రన్ చేయాలంటే నాకు ఒక సర్వర్ ఉండాలి. సో లెట్ us ట్రై. ఈ HTML ని నోట్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో. క్లోజ్ దిస్. క్లోజ్ దిస్. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే, నా దగ్గర ఆల్రెడీ XAMPP అంటే అపాచీ సర్వర్ ఉందండి. సో మై కంప్యూటర్ C drive, XAMPP, htdocs. ఓకే, htdocs లోకి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ day 7 లో index.html కాపీ చేసి ఇక్కడ I'm taking a new folder and I'm going to say it as a day 7 and I'm just pasting inside. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ index.html ని రన్ చేయాలంటే నా Apache Tomcat రన్ అయి ఉండాలి. సో నా XAMPP కంట్రోల్ తీసుకుంది, yes, Apache is running.
with the port number 80. So మీరు mention చేయక్కర్లేదు. So I can go for localhost slash what is it? నేను create చేసింది base 11. Okay, I got get info with the localhost day 7. ఇది front end web server. Okay, ఇక్కడ నుంచి I'm going to interact with the node server. So node server కి ఏముంది 9000 port number ఉంది. అదే కదా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది Ajax call. Now let me try. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ get info క్లిక్ చేస్తే నాకు ఒక alert వచ్చి I want to see the message. So but I didn't get it. Why? Here. Go to console. You got access control allow horizon. A little complicated. Put your mind here. Ante entante we are going to communicate with the two different web servers. Ante kada. Idemo Apache vaddi localhost 8080 port number. Nenu interact avutuna port number 9000. Don't be confused. Huh? See, come back to this diagram. So basically, front end we have one localhost. I can see it is like XAMPP localhost 8080. Okay, web server low I have another one for Express.js ke liye. That is 9000. So communication between 8080 and 9000 is not going to happen. Avatledu. Mar appudu em cheyali ante we have and already previous sessions lo nenu I used it. I guess if okay, anyways, then I just copy a sketch. No, yes. So మీకు ఇక్కడ ఒక యాక్సెస్ ఆర్ఎస్ఎన్ పాలసీకి కొంచెం కోడ్ వస్తుంది ఎక్స్ప్రెస్ ది అది మనం యూజ్ చేయాలి. This one. So I need to add the header properties for your Express server అన్నమాట. అంటే ఏ డొమైన్ నుంచి వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయి అని చెప్పడానికి. See, ఇక్కడ మీరు 8080 పెట్టుకుంటే మీ లోకల్ హోస్ట్ అంటే Apache Tomcat సర్వర్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఈ సర్వర్. నేను అలా కాకుండా సింపుల్ గా స్టార్ పెట్టాను. ఏ సర్వర్ నుంచి వచ్చినా అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా సరే నాకు యాక్సెస్ చేయాలి. Okay, so I'm just giving access to get a request from this localhost day7 to localhost 9000. Click on it. Okay, localhost 9000 /entry. Okay, ఇందాక మార్చాను కదా నెట్ బ్యాంకింగ్ /entry. Now click on it. You got alert and hello, this is HDFC Bank net banking entry request. ఇప్పుడు చూద్దాం నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళండి. Here is your day 7. Okay, here is your entry. చూడండి ఇక్కడ localhost 9000 /netbanking/entry. నేను Ajax call లో హిట్ ఇచ్చిన URL ఇక్కడ కనపడుతుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ అడ్రస్ అంటే ఇక్కడ ఫార్మ్ డేటా ఏం లేదు బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ సెండింగ్ ఎనీథింగ్. If you go to the response, we are sending back from that response. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. I have my localhost /phpMyAdmin. అంటే ఇది MySQL సర్వర్కి వెళ్తున్నానండి. So that you will get a more idea. So this is my PHP, MySQL. Okay, and inside I have a test. Okay, DB on the test and చెప్పి నాకు అందులో I don't have anything.
నేనేం చేస్తున్నానంటే సింపుల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ క్రియేట్ a table I'm just creating users and అందులో 4 కాలమ్స్ పెట్టుకుంటాను. ఓకే cool. అండ్ ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వచ్చి యూజర్ నేమ్. ఓకే ఇట్ కెన్ బి varchar and length will be 300 or something like that. Dummy, no, don't worry. Okay, so I'm going to set first name. Simple గా ఇది కూడా varchar. I'm going to make 200. So middle name, go for varchar and I'm going for 200. Now create this table. Save. Okay, it's created a table. Okay, table create అయ్యింది చూడండి. Username, first name, middle name, last name. So I want to add a request. I mean కొత్తగా ఒక ఏంటంటారు ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటా ఒక రికార్డ్. Okay. Now what I'll do, insert, I'm just adding first దానికి username వచ్చి John M. John Smith M. Okay. So first name వచ్చి John. Middle name వచ్చి M, last name middle name వచ్చి Smith, last name వచ్చి M. So same way I'm going to create another request. I can go for Jess Will. Yeah, Jess Will. Okay, so it will be S. So first name will be Jess, middle name will be S, Will, last name will be S, and go. నేను ఏం చేస్తానంటే 2 రికార్డ్స్ ని యాడ్ చేస్తాను మై రికార్డ్. ఒకటే యాడ్ అయిందా? చూడండి ఇక్కడ జాన్ స్మిత్ విల్, జాన్ జస్ట్ విల్ రెండు ఉన్నాయి రికార్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటాబేస్ రెడీ, నా ఎక్స్ప్రెస్ రెడీ, నా ఫ్రంట్ ఎండ్ రెడీ. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి అజాక్స్ కాల్ ద్వారా నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎంట్రీ అన్న దానికి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ టు ఓల్డ్ వన్, గెట్ ఆల్ యూజర్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఈ గెట్ ఆల్ యూజర్స్ ని ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం చేసాం చూసారా, జాంప్ లో పెట్టాను. ఇది ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ మారుస్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎంట్రీ బదులు గెట్ ఆల్ యూజర్స్ అని యూఆర్ఎల్ మార్చేసారు. సో ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ కి లోకల్ హోస్ట్ 9000 గెట్ ఆల్ యూజర్స్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది. రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను డీబీకి కనెక్ట్ చేయాలి. I want to connect to my MySQL database. So దానికి నేను ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ where MySQL is equal to ఆ ప్యాకేజ్ లోడ్ చేయాలి కదా, require MySQL. సింపుల్ గా. సో దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ గో ఫర్ నోడ్ విత్ MySQL. డైరెక్ట్ కోడ్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. లేటర్ ఆన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. Simple W3C schools, so you have some connectivity. MySQL database kala connect cheyalo. See here MySQL, so it is not capital S, it will be a small s. Okay, and come down. This is your connectivity. So I'm just taking where connection is equal to. So localhost username will be root. This default entity. Password will be empty. Evarakaina localhost mee MySQL connect avvalante. This is the scenario. Guys, ఇది coding wise don't worry. నేను మళ్ళీ చెప్తా. First of all, understand the flow. This is a very basic and very important. Okay, and I'm going to connect it to the server. Okay, that I'm going to do inside this get all users. అంటే get all users లో నేను ఆ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసి create అయినప్పుడు I'll try to retrieve the data from a database. Okay, now see, it should select the star from table name.
Okay, here connection.query. You can go for it. Query SQL వచ్చేయండి. Select star from table. What is the table name we used? Test. Not test. Database name test కాదు. మన database name test. Table name వచ్చి users. Okay. బట్ ఇక్కడ నాకు ఇంకొకటి తెలియాల్సింది ఏంటంటే లోకల్ హోస్ట్ రూట్ create database. Let's go to the next one. Table. Insert into. I want to select it from here. So localhost, and you need to add this MyDB. It's important. Connectivity. A database connect అవ్వాలో చెప్పాలి కదా. Username, password, database. నా database name వచ్చి test. అక్కడి నుంచి I'm trying to retrieve the data. Select star from. What is the table name? Select star from users and a result. Okay, okay. Quotation and you got the results. Our results మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ పంపిస్తున్నారు. So response dot send of results. So ఇప్పుడు ఏమైందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ కి ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. లెట్ us say ఎగ్జాంపుల్ ZAP. ఓకే, అపాచీ టామ్క్యాట్ లో నా ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ పెట్టుకున్నా index.html. express.js లో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానో నేను సెటప్ చేసి పెట్టుకున్నా. అండ్ ఐ హ్యావ్ మై DB, PHP MyAdmin DB, which is nothing but MySQL. ఇప్పుడు I'm trying to trigger a request from this browser to, I'm trying to request to express.js that get all users అన్న URL నుంచి express.js హిట్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి డేటాబేస్ లో ఉన్న యూజర్స్ అందరినీ గెట్ చేసుకుంది. దీన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూపించాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మై ఇంటెన్సిటీ. సో సెటప్ అంతా అయిపోయింది. ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ కూడా కనెక్టివిటీ అయిపోయింది. రైట్ నా గో అండ్ టెస్ట్ ఇట్. ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చిన డేటాని నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లో చిన్నగా యాడ్ చేస్తా చూడండి. నాట్ షేర్. Where is my index.html? ఇక్కడ I'm just taking a table. Okay, ఈ table లో I'm just taking the head, table heading లో I'm just adding header part. Here I can go for th, username, another th, sorry, another th, 3, 4. So second one is first name, middle name, okay, and last name. Table create చేసి ఓన్లీ హెడర్ మాత్రం పెట్టాను. నెక్స్ట్ టేబుల్ నేను ఇంకా క్రియేట్ చేయట్లా. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే వన్స్ మీకు డేటా వచ్చిన తర్వాత, వన్స్ యూ గాట్ ద డేటా, ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు create a dynamic table row and I'll add that into this table whatever we have. So I can go for id is equal to user table. Okay, first of all test చేసేద్దామండి. I'm just taking data. Now go back to your express.js server. Restart చేయండి దీన్ని. What is it? MySQL install అయ్యలేదంటే let me install it. npm install MySQL. సర్వర్ లో వెళ్దాం సార్. MySQL where MySQL s small
Now try to run it. Run it with the port number 9000. Now browser gochi, just try to get info. Student, I'm just clicking on get info. It's hitted that URL, get all users, and you can student meeku నాకు response వచ్చేసింది. As an array, username John Smith, first name John, middle name Smith, last name M. అంటే ఏమైంది, ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ కి హిట్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి DB కి కనెక్టివిటీ అయింది, DB లో ఉన్న డేటా అంతా తెచ్చుకుంది. దాన్ని మీరు వచ్చిన డేటాని తీసుకోండి, try to bind it to your HTML page. చూద్దాం. Now I need to open this page. This page. Okay. So here, what I'm trying to do, success low. I'm just going for a for loop because data another array ochindi. Okay, where I is equal to 0, I less than data dot line I plus plus. Sorry, LNGTH again. Less than I plus plus. So ochina data nenu em chestanante $of okay hash user table. Okay, అందులో ఉన్న tr okay లేకపోతే table dot let us take t body okay ఈ id లో ఉన్న t body అన్న tag కి dot append of I'm just taking an tr ఒక కొత్త రో తీసుకుంటాను. ఈ రోలో మళ్ళీ నేను tds డైనమిక్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంతే అండి, ఏం లేదు ఇక్కడ, సింపుల్. TD 4 TDs. First TD లో username రావాలి. So I'm just taking this and I'm going to say data hop I dot username. నేను చెప్పాను కదా కోడ్ గురించి వరీ అవ్వద్దు, ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూడండి, ఫ్లో తెలుసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ this one I need to give a quotation here. Plus data if on this I can go for first name and what is the middle one? Middle name I guess. So this will be middle name and finally last name. Ikkada last name pettandi, middle name icharu, last name vachi ikkada pettandi. Last name. Now go back to the browser, refresh it. చూడండి మీకు టేబుల్ కనబడుతుంది, యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. బట్ ఐ డిడ్ంట్ క్రియేటెడ్ ఎనీథింగ్. ఒక సింపుల్ గా ఏం చేస్తానంటే border పెడదాం, just one. You got the border. Now when I'm trying to click on get info, any error? Yes, we have some error. Net banking entry ki request లేదు ఉంటుంది. Oh, I'm sorry, నేను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ మారిపోయింది. Get all users కదా, get all users. It's my mistake. Refresh, get info. Localhost 9000. Get all users. Okay. Get all lectures. It's going to get it. Okay. Right? Error refused. Server error వచ్చిందండి, ఒక నిమిషం నేను క్లియర్ చేస్తాను. ఇది can't handshake after already equal handshake. Server. Oh, server లో మనం ఒకటే కదా క్రియేట్ చేసింది. found dot connection connected. Account create చేస్తాను. found dot connect, found dot query, throws, and just passing the result back to the response.
You got it. చూడండి జాన్ స్మిత్ M, undefined స్మిత్ M. undefined ఫస్ట్ నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది undefined అని డేటాబేస్ లో నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను నేను? ఓకే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందండి. FIRSST ఇచ్చాను. సో జస్ట్ గో బ్యాక్. ఇక్కడ మన ఇండెక్స్ డాట్ HTML లో ఫస్ట్ నేమ్ లో FIRSST నేమ్. Now is this here? Refresh it. Get info. Sometimes it's confusing. Okay, refresh, get info. చూడండి, you got database లో ఉన్న values మీకు వచ్చేసినాయి. చూడండి, జాన్ స్మిత్ M, యూజర్ నేమ్ వచ్చి ఫస్ట్ నేమ్ జాన్, మిడిల్ నేమ్ స్మిత్, లాస్ట్ నేమ్ M. You can change it, ఆర్డర్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. Now come to the point. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ one by one. Let's try to concentrate on this image. First of all, browser. What is this browser? Is going to have the URL localhost day7/index.html is your browser. మన క్లయింట్ మిషన్ అండి. ఇందులో నేను ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నా, గెట్ యూజర్ ఇన్ఫో అని చెప్పి. క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం చేశాను, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిక్వెస్ట్ టు ద ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్. ఎలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే కనుక, ఆ రిక్వెస్ట్ కోసం ఐ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అన్ API హియర్. ఎక్స్ప్రెస్ యూజ్ చేసి డాట్ గెట్ ఆఫ్ దిస్ URL అంటే ఎవరైనా సరే ఈ URL కి హిట్ ఇస్తే ఈ URL ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఇది API యొక్క పాత్. దీనికి పాత్ కి ముందు లోకల్ హోస్ట్ యాడ్ అవ్వాలి కాబట్టి దానికంటే ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ లిసన్ అని చెప్పి. సో కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్ 9000/get all users అన్నప్పుడు ఓకే, ఇందులో ఏం జరుగుతుంది, మన MySQL కి ఆల్రెడీ నేను కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసేసుకున్నా ఇక్కడ MySQL డేటాబేస్. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది అది? లోకల్ హోస్ట్ లో ఉంది, అంతే కదా, నా సిస్టమ్ లోనే కదా వర్క్ అవుతుంది. సో లోకల్ హోస్ట్ లో ఉంది, దాని యూజర్ నేమ్ రూట్, పాస్వర్డ్ ఎంటీ. ఇది కామన్ ఫర్ ఎవ్రీవేర్. సపరేట్ గా ఏమౌంట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు యూ మే క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, అవి ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ నేను కనెక్ట్ అయ్యే డేటాబేస్ ఏంటి, డేటాబేస్ నేమ్ టెస్ట్. ఓకే, కనెక్ట్ అయ్యి నేను ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ URL కి రిక్వెస్ట్ వస్తుందో, అంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేశా, బాబు నా అకౌంట్ లో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్, ఐ వాంట్ టు విత్డ్రా 10,000 రూపీస్ అని రిక్వెస్ట్ చేశాను అనుకుంటా, ఫామ్ ఫిల్ చేసి. వాడు ఏం చేస్తాడు, అకౌంట్ నెంబర్ అది ప్రాపర్ గా చెక్ చేసుకుంది. ఓకే, సాయి ఈజ్ అన్ అకౌంట్ హోల్డర్ విత్ అవర్ బ్యాంక్, హీ హాస్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్, సో 10,000 హీ వాంట్ టు విత్డ్రా. అంతే కదా, అంతే కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే తను మనకి క్యాష్ ఇస్తాడు కౌంటర్ నుంచి. ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిక్వెస్ట్ ద ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ దట్ గెట్ ఆల్ యూజర్స్ అని చెప్పి, బాబు డేటాబేస్ లో ఉన్న యూజర్స్ అందరినీ తీసుకురా అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాను. ఆ చేయడం కోసమే నేను ఒక ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ లో పెట్టలేము అందరినీ, రెండు వేరు అవుతాయి. ద ఫంక్షనాలిటీ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ బోత్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐ ట్రై టు క్రియేట్ దిస్ రిక్వెస్ట్, ఇమీడియట్ గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మన MySQL డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి డేటా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్స్, మన MySQL కనెక్ట్ అయిపోయింది. అక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ అంటే యూజర్స్ కి సంబంధించిన డేటా అంతా తెచ్చి డేటాబేస్ లో ఏమున్నాయి మనకి, యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, నాకు అన్ని వచ్చినాయి ఇన్సైడ్ దిస్ రిజల్ట్స్. ఈ రిజల్ట్ అన్న దాంట్లో నాకు అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ రిజల్ట్ ని తీసుకొచ్చి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ బ్యాక్ టు ద ఫ్రంట్ ఎండ్ పంపిస్తున్నాం, response.send ఆఫ్ రిజల్ట్ అని. వచ్చిన రిజల్ట్ అంతా నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ పంపించినప్పుడు ఐఎమ్ డూయింగ్ అన్ అజాక్స్ కాల్. రైట్, నోట్ చేసి ఇది క్లోజ్ చేద్దాం. ఇది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను, అజాక్స్ కాల్ ద్వారా ఎప్పుడైతే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ బటన్, ఐఎమ్ డూయింగ్ అన్ అజాక్స్ కాల్. నా ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ కి నేను హిట్ ఇచ్చి విత్ దట్ URL. ఓకే, వన్స్ దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్, కనెక్టివిటీ ఇస్ హ్యాపెండ్, రెండు కనెక్షన్ హ్యాపెన్ అయ్యింది, పర్ఫెక్ట్. సో అప్పుడు నాకు ఒక డేటా అంటే ఈ response.send రిజల్ట్ అన్న డేటాని ఈ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఈ డేటాకి ఈక్వల్ చేస్తుంది అనమాట, అసైన్ చేస్తుంది. చేసినప్పుడు ఆ డేటా నేను క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని సింపుల్ లాజిక్ రాసి నేను ఈ టేబుల్ కి బైండ్ చేసుకున్నాను, అంతే, అవుట్పుట్ వచ్చింది. క్లియర్ గైస్?
Hemant, Monica, Nitisha. This is very important and basic architecture అండి. ఫ్లో ఎలా వెళ్తుంది, ఎలా చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే మీ అన్ని అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతుంటాయి. Here, can I get a small message? Oh, Neelima drop ayyara. So guys, code, don't concentrate on code. First, e section ki first try to understand the flow. Clear ga artham cheskondi. Endukante once you are go to the real time, right? Let us say example, a registration form తీసుకోండి. Okay, I'm trying to create a registration form. Okay. So our registration form lo, I'm trying to give my username, first name, last name, age, date of birth, etc. etc. నేను username లో సాయి అని ఇచ్చాను అనుకోండి valid. Front end లో ఎలా valid చేస్తారు దాన్ని? I'm checking no special characters, no spaces, everything is cool. కానీ ఈ ఫ్లో లోకి వచ్చారు అనుకోండి. ఓకే, ఈ ఫ్లో లోకి వచ్చారు అనుకోండి. మీరు సబ్మిట్ చేస్తున్న డేటా, సపోజ్ యూజర్ నేమ్ లో ఇడియట్ ఇచ్చారు. లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్. ఇడియట్ అన్నది ఎవరు, దే విల్ నాట్ యూజ్ ద నేమ్, రైట్? అది ఎప్పుడు ఏమవుతుంది మరి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు మనకి యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అనదర్ సర్వర్ హియర్. ఇంకో సర్వర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ సేమ్, నథింగ్ టు వరీ. ఆ ఇడియట్ అన్నది ఏమంటారంటే అబ్సల్యూట్ చెక్ అంటారు. కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి అబ్యూజివ్ వర్డ్స్, ఇడియట్, రాస్కెల్, ఇంకా సో అండ్ సో. ఓకే, బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ వర్డ్స్ అన్నిటిని ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసి మీరు ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ ని రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ చేస్తాడు వాడు. ఈ సర్వర్ చేస్తాడు, డైరెక్ట్ గా చేయడు. ఈ సర్వర్ లో ఏమవుతుంది, ఆ అబ్సల్యూట్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ వర్డ్ యూజర్ నేమ్ అబ్సల్యూట్ డేటాబేస్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయా, ఇడియట్ ఈక్వల్ అయింది. ఇమీడియట్ గా వీడు ఏం చేస్తాడంటే నాకు రెస్పాన్స్ బ్యాక్ పంపించేస్తాడు, బాబు యు ఆర్ యూజింగ్ అన్ అబ్యూజివ్ వర్డ్స్, ప్లీజ్ డోంట్ యూజ్ ఇట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ అబ్యూజివ్ వర్డ్స్, ఇట్స్ క్లియర్, దెన్ ఈ సర్వర్ నుంచి ఇక్కడికి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాడు. మరి సెక్యూరిటీ ఉండాలి కదా, సెక్యూరిటీ ఉండాలి. ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ లో ప్రాపర్ డేటా ఉండాలి, మెమరీ లాస్ ఉండకూడదు. దీస్ మెనీ స్టఫ్ విల్ హ్యాపెన్స్. బట్ అన్నిటికీ కామన్ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చి ఇదే. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దిస్ వన్, మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా తీసుకోండి, దిస్ ఇస్ కామన్. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది, డేటా పంపిస్తున్నాం, డేటాను వ్యాలిడేట్ చేసి రెస్పాన్స్ బ్యాక్ కి తీసుకురా. రియల్ వరల్డ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ప్రాజెక్ట్ లోకి మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. మనం జస్ట్ ఒక సింపుల్ వెబ్ సర్వర్ చూపించాం, బట్ అక్కడ ఏంటంటే ఎకమై పాత్ అని, ఓకే, డిఫరెంట్ వర్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో మీరు అది క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి ఆఫీస్ లో. ఓకే, క్లియర్ కదండి? ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. సో నేను ఏం చేశాను, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ తీసుకున్నాను, HTML అండ్ jQuery యూజ్ చేసి ఒక అజాక్స్ కాల్ రాశాను. నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి మిడిల్ వేర్ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా డేటాబేస్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ కి కమ్యూనికేట్ చేద్దాం ట్రై చేశాను. సక్సీడ్. ఎనీ క్వశ్చన్?